Ich habe hier heute den Reiseföhn von SUPGALY. Das ist wirklich ein schönes, kleines, handliches Teilchen. Das sieht man besonders gut, wenn man das in der Hand hat. Der liegt also wirklich auch sehr gut in der Hand. Das Schöne ist mit den Aufsätzen, die sind magnetisch. Kann man natürlich auch drehen, so wie man das haben will. Auch der Diffuser-Aufsatz ist magnetisch. Hält bombenfest. So. Zur Funktion, da gibt es einen Schiebeschalter zum Anmachen und einen Drückschalter, um die Funktion zu verändern. So, jetzt sieht man, der ist blau, das heißt, er bläst kalte Luft. Dann wird er grün und ganz leicht wärmer. Nochmal drücken, dann ist der orange und noch ein bisschen wärmer. Und dann gibt es noch die Hitzestufe, die leuchtet rot bezeichnenderweise. Und man kann den auch noch eine Stufe höher stellen, da wird er auch ein bisschen lauter. Aber ich muss dazu sagen, die Geräuschentwicklung ist wirklich human, im Gegensatz zu den Haartrocknern, wie sie früher waren. Das ist mehr so ein elektronisches Pfeifen, was auch sehr nervig sein kann, ist aber von der tatsächlichen Lautstärke weit entfernt von einem handelsüblichen Haartrockner. Also ich finde dieses Teil super. Der ist für mich nicht nur ein Reisebegleiter, sondern den kann man auch im Alltag sehr gut verwenden. Von daher volle 5 Sterne. Und das Kabel ist übrigens 2 Meter lang, so ziemlich genau. Für einen Reiseföhn gut, so im Alltag vielleicht etwas zu kurz. Also ich habe lieber ein langes Kabel, da kann man auch im Stehen, kann man sich drehen und wenden. Aber ist halt kein Wunschkonzert. 2 Meter ist absolut ausreichend und von daher absolute Kaufempfehlung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
So laut ist der SUPGALIY HairDryer. Das ist er. Schön klein, kompakt. Auf geht's. Stufe 1, Stufe 2. Wenn man wärmer stellt, wird es noch etwas lauter. So, das ist warm. Das ist so eine Verdichterhülle, die gibt es dazu. Das geht auf jeden Fall. Also von der Lautstärke. Das ist halt wirklich nur ja, der reine Luftstrom. Ansonsten den Motor hörst du nicht. Vor allem die Stoppzeiten. Hammer. Okay, so this is a clip here that's actually connected with a magnet. See this? It attaches like that. So you can command strip this onto like a wall or something. Here's the buttons. There, I'll be using it in a second. It's the vent. This is the size. This is where the heat will come out, and then this around it actually is a magnetic field as well. So I'll just give you an example. This black piece that comes along with it, it attaches here like this. And then this piece here also has a magnet on the back of it and attaches. This dryer kind of reminds me of like the little mini dryers that you find at your local gym, like Planet Fitness or something like that. It does have a long cord here. So this is the cord. And yeah, I'll try it out and go from there. Allora, vedi partire un po' macchiatello? Sì, questi no, perché ti dico quello che belle spesse, quindi li puoi pulire e lavare diverse volte. Il pavimento è da lavorare abbastanza, è forse un po' troppo per me. Non dire così, Mauriziano. Io ho fiducia in te. E adesso vediamo la seconda camera. Io me l'ero immaginata come uno studio, che però poi, te lo faccio vedere, si trasforma secondo me in una cosa interessante. Ok, illuminami. Anzi, illuminaci Blasco e andiamo a vederla questa terza camera da sopra. L'idea è quella. Tutta questa parete è confinante con la stanza che abbiamo visto prima. Quindi tu, questa
This has an easy on and off. Hold on. This easily pops off like a magnet, really strong magnet piece. Easy.